Winston. Excuse me. And to my left, there's a graveyard. I guess. Well, it said graveyard. We'll see that in a minute. This was a Moravian church or temple. Él era el pastor, el ministro. El ministro. Wow. I'll meet you in heaven. Para hacer un kinder. Fue una lástima porque era algo que era histórico. Sí. Ah, sí. ¿Y qué valor histórico tenía? Oye, y esto lo cerraban a pura hacha, ¿verdad? La hacha, ya. Como había así como lo cortaban bastante bien, oíste. Beautiful. Inconveniente de romper los dientes. Ah, no, Alex es. para que nos crean que... Yeah. Fue que me fuiste a Google a buscar la foto. Ese está el cementerio. Ajá, ahí está. Alex, ahí está el cementerio. Alex, ahí está el cementerio. Aquí enfrente, ¿eh? Ahí está la tumba. Pero serían de los misioneros. I guess these are like anonymous people because it just says child, child, child. African American graveyard. Adults and children. Parish strangers. These are strangers. People with no name. No le tienen nombre, dicen adultos y niños. Vale para los niños. The gravestones discovered underneath the church floor. Wow. Maybe I shouldn't be standing on top of that grave, but sorry about that. All of these say child, 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 and these say adults. Those for adults too. Well, how could they be just no names? I don't know. I do not know. I would think everybody had family, at least someone. But what do we know?
Emancipation, yeah. Emancipation in Salem, henceforward shall be free. Well, we all know the stories. Well, in the opening year of the Civil War, the church behind you was constructed for enslaved and free Moravians. Its cornerstone was laid on. Wesley Washington Fries, a lifelong member of Salem's African Moravian congregation, was only 19 when General Orders 32 was read in the church. He worked in the Fries Woolen Mill as a pipe fitter. I'll meet you in heaven. The colored population. Major Schofield, commanding the Department of North Carolina, has issued the following proclamation with regard to slavery. To remove a doubt which seems to exist in the minds of some of the people of North Carolina, it is hereby declared that by virtue of the proclamation of the President of the United States dated January 1st, 1863, all persons in this state heretofore held as slaves are now free, and that it is the duty of the Army to maintain the freedom of such persons. It is recommended to the former masters of the freed men to employ them as hired servants at reasonable wages, and it is recommended to the freedmen that, when allowed to do so, they remain with their former masters and labor faithfully so long as they shall be treated kindly and paid reasonable wages, or that they immediately seek employment elsewhere in the kind of work to which they are accustomed. It is not well for them to congregate about towns or military camps. They will not be supported in idleness. It is not well for them to congregate about towns, or so it's not good for them to they just don't go and just hang out now. This will not be supported. They will not be supported. So no lazy people. Just go get a job and get a life of your own, which is great. Wow, that's historic. Okay. Anyway. Ivy all over the place here.
corazón. Buscamos información de los Moravian y eso. Aquí no dice mucho de los Moravian, pero De los moravos. Cuenta. Hola, Hola, qué gusto saludarte. ¿En qué andas hoy o en qué te puedo ayudar? cuéntame acerca de los moravos, misioneros moravos en la ciudad de Winston Salem, en Carolina del Norte. Los moravos, una de las denominaciones protestantes más antiguas, llegaron a Carolina del Norte en 1753, fundando Tabara y luego Salem, que hoy es parte de Winston-Salem. Su comunidad planificada se centró en la fe, el comercio y la misión. Aunque no siempre se les describió como misioneros tradicionales, sí sirvieron a colonos, cheroquíes y afrodescendientes. Hoy su legado se ve en el distrito histórico de Old Salem. no dice dónde vinieron. Alemanes. Ellos provenían de Alemania, ¿verdad? Y también otra pregunta que tengo es, Exacto. Los moravos originalmente provenían de la región de Moravia, que está en lo que hoy es la República Checa, pero muchos de ellos, al huir de la persecución religiosa, se establecieron después en Alemania. Desde ahí emigraron a la ciudad de Salem. Si tienes otra pregunta, adelante. John Wesley, el misionero, él estuvo en Winston-Salem, ¿verdad? En estos lugares, él vino en un viaje misionero a Estados Unidos y estuvo por estos lugares. No, John Wesley no visitó Winston-Salem como misionero, ni hay registro de una visita allí. Sí tuvo una expedición misionera a Georgia en 1735. En Savannah. Exacto. John Wesley pasó un tiempo con los moravos en Savannah, Georgia. Esa experiencia fue muy importante para su desarrollo espiritual y su misión de la fe. Si tienes más dudas o quieres saber algo más específico, aquí estás. Muchas gracias.